Hi, welcome back to my channel English for Success. సో ఈ స్లైడ్లో నేను తీసుకోబోయే టాపిక్ హౌ టు క్రాక్ జామ్ రౌండ్. జామ్ రౌండ్ని ఎలా క్లియర్ చేయాలి అనే టాపిక్ గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను. ఈ 5 to 10 minutes మీరు కాన్సన్ట్రేషన్గా వింటే తప్పకుండా మీకు ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గెట్ సక్సెస్ వెన్ యూ ఫేస్ ద జామ్ రౌండ్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ జామ్? జామ్ మీన్స్ జస్ట్ అ మినిట్. జామ్ అనేది షార్ట్ ఫామ్, జస్ట్ అ మినిట్ అనే దానికి. సో ఇంటర్వ్యూస్లో ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అటెండెడ్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూస్ యూ వుడ్ హ్యావ్ నోన్ బై నౌ జామ్ రౌండ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ రౌండ్. ఇది ఎలిమినేషన్ రౌండ్గా చాలామంది అంటుంటారు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ రౌండ్ దాదాపుగా జామ్ రౌండ్ ఉంటుంది. సో ఫ్రెషర్స్ని తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ ఫ్లూయెన్సీని, వాళ్ళ థింకింగ్ పవర్, వాళ్ళ క్రియేటివిటీ, వాళ్ళ ఫ్లో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ని టెస్ట్ చేయడానికి ఈ రౌండ్ పెడుతుంటారు. సో వై ఈజ్ ఇట్ రియలీ ఇంపార్టెంట్? అసలు ఈ జామ్ రౌండ్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? వై షుడ్ వి బికమ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ దిస్ అనే క్వశ్చన్ మనం ఫస్ట్ చేసుకుంటే, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మల్టిపుల్ రీజన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫర్ కార్పొరేట్ జాబ్స్. ఇఫ్ యూ గో అండ్ అటెండ్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ, బీపీఓ కానీ ఐటీ ఎనీ సెక్టర్, జామ్ రౌండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, మ్యాండేటరీ అయిపోయింది. సో అదొక రీజన్. నెక్స్ట్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో గ్రూప్ డిస్కషన్స్ అని ఉంటాయి. సో అవి అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కూడా మీకు ఈ జామ్ రౌండ్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ ఫ్లో అండ్ గెట్ ప్రమోషన్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది వర్క్ ప్లేస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ప్రిపరేషన్ ద్వారా, ఈ జామ్ రౌండ్కి ప్రిపరేషన్ ద్వారా మీరు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇంప్రెషన్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ లాస్ట్ వన్, టు బికమ్ ఏ పబ్లిక్ స్పీకర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ పబ్లిక్ స్పీకర్, మీరు ఒక స్పీకర్గా ఎదగాలనుకుంటే, ఒక ట్రైనర్గా ఎదగాలనుకుంటే ఈ స్కిల్ అనేది తప్పనిసరి. సో ప్లీజ్ స్టే ఫోకస్డ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ. సో లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ రౌండ్. సో హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ జామ్ రౌండ్? ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? పాయింట్ నెంబర్ 1, బిగిన్ విత్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్. స్టార్ట్ స్పీకింగ్. సో ఏదైనా ఒక డిఫికల్ట్ టాస్క్ని హ్యాండిల్ చేయకముందు దానిపైన మీకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరగాలి, దానిలో సక్సెస్ రావాలి అంటే ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ టు డూ ఈజ్ స్టార్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, స్టార్ట్ డూయింగ్ ద వర్క్. సో దానికి భయపడి మీరు ఇది ఎలా నేను సాల్వ్ చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే యూ కెన్ నెవర్ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. రాదర్ దాన్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు డైవ్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్. మీరు ప్రయత్నం చేసి సాధించాలి. దట్ ఈస్ ద వే టు సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ బిగిన్ విత్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో హౌ డూ యూ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్? ఏదైనా ఒక టాపిక్ తీసుకోండి, మీకు ఇష్టమైన టాపిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ లైక్ స్పోర్ట్స్, choose any sports like cricket, football, or tennis. Or if you like traveling, start speaking about your favorite trip to Ooty or whatever your favorite place is. Or if you like a movie, just tell the gist of that movie. ఆ మూవీ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అనేది ఒక 1 minute చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. Or talk about any politician. If you like a politician, just try to observe his qualities and try to talk about that person for a minute or maybe minute or two. ప్రాక్టీస్ కాబట్టి యూ కెన్ గో ఆన్ అండ్ ఆన్, బికాస్ ఎవరు చూడట్లేదు కాబట్టి మీరు ఇంకా ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. మేక్ మోర్ మిస్టేక్స్ అండ్ ట్రై టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద మిస్టేక్స్. దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ కోట్. యూ హ్యావ్ టు మేక్ మోర్ మిస్టేక్స్. ఫస్ట్ మిస్టేక్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి, డేర్ చేయండి. ఆ కరేజ్ మీలో ఉండాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ కరేజ్, దెన్ యూ కెన్ విన్ ద బ్యాటిల్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ బిగిన్ విత్ ఎక్స్పెరిమెంట్, స్టార్ట్ స్పీకింగ్. సో ఒక టైమర్ పెట్టుకోండి, మీ మొబైల్లో ఒక టైమర్ పెట్టుకొని ఒక 1 minute or 2 minutes వరకు యూ నీడ్ టు కీప్ టాకింగ్. ఐ నో యూ విల్ రన్ అవుట్ ఆఫ్ ఐడియాస్, మీకు ఐడియాస్ రావు, మీరు స్టక్ అవుతారు, బట్ నో బడీ ఈస్ వాచింగ్. సో హూ కేర్స్? కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ మోర్ అండ్ మోర్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, దట్ ఈస్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్. Second one is widen your vocabulary. Learn synonyms. Why is it important? Vocabulary ante the word bank or the amount of words that you know. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, మీరు ఒక ఐడియాని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి తగినటువంటి ఇంగ్లీష్ వర్డ్ దొరకనప్పుడు దానికి సిమిలర్గా ఉన్న వర్డ్ మీరు చెప్పగలగాలి. సో సినానిమ్స్ అంటే ఆర్ వొకాబులరీ అంటే ఏంటంటే
మోర్ నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఒక వర్డ్ మీరు చెప్పలేకపోతున్నప్పుడు దాని ఆల్టర్నేటివ్ వర్డ్‌ని మీరు చెప్పగలగాలి. సో, దట్ ఈస్ సినోనిమ్. వొకాబులరీ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్. సినోనిమ్ అంటే పర్యాయ పదం. ఒక వర్డ్‌కి క్లోజెస్ట్‌గా ఉన్న ఇంకొక వర్డ్‌ని మీరు చెప్పగలగాలి. అదెలా వస్తుందంటే యూ నీడ్ టు రీడ్ న్యూస్, యూ నీడ్ టు లుక్ అట్ లుక్ అప్ ద డిక్షనరీ, you need to observe people talking to each other, you need to watch TV, do whatever, but become an expert in learning, synonyms and increase your vocabulary. Vocabulary కి సంబంధించి బుక్స్ కూడా ఉంటాయి. సో వేరెవర్ యూ ఫైండ్ ఎనీ వొకాబులరీ బుక్, గ్రాబ్ ఇట్ అండ్ రీడ్ ఇట్ అండ్ అండర్స్టాండ్. అసలు ఆ వొకాబులరీ అనేది ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. దట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్. సో మీరు ఎంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఈజీగా ఈ జామ్ రౌండ్‌ని మీరు క్రాక్ చేయగలుగుతారు. ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీ డే. ప్రాక్టీస్ అట్‌లీస్ట్ 10 to 15 టైమ్స్ ఎ డే. స్పెండ్ అవర్స్ టుగెదర్. అట్‌లీస్ట్ ఒక డైలీ ఒక 2 అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మార్నింగ్ 1 అవర్, ఈవినింగ్ 1 అవర్ అంటిల్ యూ బికమ్ ఎక్స్‌పర్ట్ ఇన్ దిస్. సో what is the preparation criteria here? Begin with experiment, widen your vocabulary, practice. So let's go to the next one. ఓకే. ఈ స్లైడ్‌లో నేను ఒక ఫార్ములాని ఇవ్వబోతున్నాను. ఫాలో ఎ ప్యాటర్న్. 60/4 = 15. సో ఈ ఫార్ములా ద్వారా మీరు జామ్ రౌండ్‌ని క్లియర్ చేయొచ్చు. ఒక 1 మినిట్‌ని మనం సర్వైవ్ అవ్వాలి అంటే దాన్ని డివైడ్ చేసుకుందాం. 4 టాపిక్స్‌గా లేదా 4 ఫేసెస్‌గా డివైడ్ చేసుకుంటే ఈచ్ ఫేజ్‌ని మీరు 15 సెకండ్స్ మినిమమ్ మాట్లాడగలిగితే యూ కెన్ క్లియర్ ద జామ్ రౌండ్. సో దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ వెల్ టెస్టెడ్ మెథడ్. నేను ఇది టెస్ట్ చేశాను. ఐ గాట్ సక్సీడెడ్ టూ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ ఆల్సో గెట్ సక్సెస్. సో హౌ టు ప్రిపేర్ అండ్ హౌ టు ఫాలో దిస్ ప్యాటర్న్? వాట్ ఈస్ దిస్ ప్యాటర్న్? ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఈజ్ స్టార్ట్ విత్ ద మెయిన్ థీమ్. థీమ్ అనేది జనరల్గా వాళ్ళు ఒక టాపిక్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని మాట్లాడమంటారు. ఆర్ సమ్ టైమ్స్ యూ నీడ్ టు చూజ్ యువర్ ఓన్ థీమ్. మిమ్మల్ని ఒక టాపిక్ తీసుకొని దానిపైన మాట్లాడమంటారు. సో ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద కేసెస్ యూ నీడ్ టు బి స్పాంటేనియస్. స్పాంటేనియస్గా మాట్లాడడం అనేది మనకు ప్రాక్టీస్ ద్వారా వస్తుంది. బట్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో యూ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ యువర్ ఓన్ థీమ్. For example, pick any of the problems that you are facing. Let us say pollution or corruption or media, how the media is biased in these days, or any other such problem. ఒక ప్రాబ్లం మీరు చూస్ చేసుకోవాలి. చూస్ చేసుకున్న తర్వాత దాని గురించి ఇంట్రొడక్షన్. సో జస్ట్ ఒక 10 to 15 సెకండ్స్ వరకు మీరు ఇంట్రొడక్షన్తోనే యూ కెన్ సర్వైవ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక టాపిక్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, పొల్యూషన్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం. సో ఐ కెన్ స్టార్ట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. హాయ్ ఎవ్రీబడి, మై టాపిక్ టుడే ఈజ్ పొల్యూషన్. సో యాజ్ యూ ఆల్ నో, పొల్యూషన్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ to the health of society, and there are so many number of people that are dying because of lung cancer and whatnot. So pollution has become such a big enemy to humanity, and we need to do something to reduce the pollution. If not eradicating it, at least reducing the pollution is our responsibility. And I think this is one of the major problems that we are facing today. So ఈ టైంలో నేను సంథింగ్ మాట్లాడగలిగాను పొల్యూషన్ మీద. So you need to practice like this, more and more practice. Practice is the main weapon. You need to practice more. సో థీమ్ని జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ద్వారా మీరు ఒక 15 సెకండ్స్ ఆర్ 20 సెకండ్స్ మీరు కిల్ చేయగలగాలి. నెక్స్ట్, లింక్ ఇట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే అది నీకు ఎలా రిలేట్ అయ్యింది ఆర్ సొసైటీకి ఎలా రిలేట్ అయ్యింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ సే సంథింగ్ లైక్, ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లెట్స్ సే మీడియా, దెన్ యూ కెన్ సే దట్ మీడియా అనేది నీపై ఎలా ఇంపాక్ట్ చూపెట్టింది ఇప్పటి వరకు, లేదా హౌ ఈజ్ ఇట్ షోయింగ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద సొసైటీ, ఐదర్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ వే. దాని నెగిటివ్ వేస్ ఏంటి, పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది సొసైటీ మీద, దానివల్ల గుడ్ ఏంటి, బ్యాడ్ ఏంటి అనేది. అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో లింక్డ్ విత్ ద థర్డ్ ఫేజ్ దట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ హియర్, ఐడెంటిఫై అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. సో సెకండ్ పాయింట్ హియర్ ఇస్ లింక్ ఇట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే నువ్వు ఎలా ప్రభావితం అయ్యావు దానివల్ల. So what do you think about that particular that particular problem?
సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ కాంపిటీషన్ అనేది ఒక టాపిక్ తీసుకున్నట్టయితే కార్పొరేట్ వరల్డ్‌లో, సో ఆ కాంపిటీషన్ అనేది నిన్ను ప్రభావితం చేసింది. ఒక రకంగా పాజిటివ్ కూడా అయింది. ఎలా అంటే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది. ఎక్కువ ఫెయిల్యూర్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి నేను ఇంకా పట్టుదలగా నేను కష్టపడి ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు బీట్ ద కాంపిటీషన్ అండ్ ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు make a space for myself. Something you need to just spend 10 to 15 seconds showing how it is related to you, how it is related to you or the society. Now the third one is focus on advantages and disadvantages. Of course pollution only has disadvantages, but there are neutral points. For example, sports or technology is there, for example. So if somebody asks you to talk about technology, you need to show both plus and minus. సో టెక్నాలజీ ద్వారా మనం ఇప్పుడు చాలా యాప్స్ వచ్చాయి, యూట్యూబ్ ఉంది. సో వీ కెన్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ వీ కెన్ గ్యాదర్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ వీ కెన్ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్ by watching YouTube. And at the same time, technology has its own negative side also. There are many things that should not be viewed by the people. Even kids, they are watching such things, and they are getting spoiled. Or there is information about how to crack a website or how to prepare a bomb, or there are destructive things also. So it has multiple things to it, plus and minus. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఒక 15 to 20 seconds మాట్లాడగలగాలి. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ ఫేజ్. నౌ కమ్ టు ద ఫోర్త్ వన్, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ కెన్ రియలీ bring success to you in this jam round. Solution or conclusion. So what is your overall takeaway? What is your solution, or what is the conclusion that you have come at? You have come to such and such conclusion అనేది మీరు చెప్పగలగాలి. For example, if it is about pollution, you can say, so I would like to conclude that we need to take so and so steps to decrease the pollution or to control the pollution, and we need to follow traffic rules, and we need to share the vehicles, carpooling, bikepooling, etc., so that we can reduce the pollution. So this is the kind of information that you have to give. Conclusion అనేది important here. So let's go to the last one. ఓకే, ఈ స్లైడ్లో, విచ్ ఇస్ ద ఫైనల్ స్లైడ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రెజెంటేషన్, ఈ స్లైడ్లో నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానంటే జామ్ రౌండ్లో ఇంటర్వ్యూయర్ని ఎలా ఇంప్రెస్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ మోస్ట్ లైక్లీ ద ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. కాబట్టి ఈ రౌండ్లోనే ఇంటర్వ్యూయర్ని మీరు ఇంప్రెస్ చేయగలగాలి. కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీస్ డేస్. సో యూ నీడ్ టు మేక్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రౌండ్ అండ్ విన్ సమ్ పాయింట్స్ హియర్. So how to impress the interviewer? The very first point is people love initiative. మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళు ఎవరికైనా కూడా ద ఫస్ట్ పాయింట్ దే వుడ్ లుక్ ఫర్ ఈస్ ఇనిషియేటివ్. ఒక 50 మెంబర్స్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారనుకోండి, సడన్గా ఒక క్వశ్చన్ అడిగి దీనికి ఆన్సర్ ఎవరు చెప్తారు అంటే, మీరు ఒకవేళ ఇఫ్ యూ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్, యూ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఎ పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్. సో టేక్ ఇనిషియేటివ్, డోంట్ గెట్ స్కేర్డ్. డోంట్ థింక్ దట్ ఓకే నేను ఒక 10 మెంబర్స్ తర్వాత ఈజీగా అన్ని పాయింట్స్ గ్యాదర్ చేసుకొని చెప్తాను అంటే, ఈవెన్ దో యూ ఎండ్ అప్ గివింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్రెజెంటేషన్, యూ విల్ స్టిల్ నాట్ విన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూయర్. సో మీరు ఇంటర్వ్యూయర్ని ఇంప్రెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి. అఫ్ కోర్స్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ అవసరము ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి, బట్ ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ టు డూ ఇస్ టేక్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ డోంట్ గెట్ స్కేర్డ్, డోంట్ ప్యానిక్. దట్ ఈస్ మై సెకండ్ పాయింట్ ఆల్సో, డు నాట్ ప్యానిక్. మీరు భయపడితే ఏ విజయం సాధించలేరు. సో ఫస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, అండ్ అఫ్ కోర్స్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, బట్ ప్యానిక్ అవ్వడం ద్వారా, భయపడడం ద్వారా మీకు ఉన్న నాలెడ్జ్ కూడా మీరు అప్పుడు ప్రజెంట్ చేయలేరు. సో మీరు చాలా సింపుల్ పాయింట్ని కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతారు. సో డు నాట్ ప్యానిక్. దట్ ఈస్ మై సెకండ్ టిప్ ఇన్ దిస్ లాస్ట్ స్లైడ్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ లింక్ ఇట్ విత్ రియాలిటీ. ఎనీ టాపిక్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు చూస్, మీరు చూస్ చేసుకునే ఏ టాపిక్ అయినా కూడా కరెంట్ వరల్డ్లో అది ఎలా రిలవెంట్, అసలు ఆ థీమ్ని మీరు చూస్ చేసుకున్నది ఎందుకు అనే పాయింట్ని మీరు చెప్పగలగాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మీడియా, యూ నీడ్ టు టాక్ అండ్ ఇంప్రెస్ ద ఇంటర్వ్యూయర్ saying that of course media is very relevant, it is very powerful and very significant అని ఇంప్రెస్ చేయగలగాలి. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని మీరు ఎందుకు తీసుకున్నారు అనేది ఇంప్రెస్ చేయాలి అంటే, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంప్రెస్ చేయాలి అంటే లింక్ ఇట్ విత్ రియాలిటీ. సో కరెంట్లో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి సినారియోస్కి మీరు ఆ పాయింట్ని లింక్ చేయగలగాలి. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్.
And the last one is don't use complex vocabulary. Don't go for the toughest possible word in the dictionary. ఏదో ఒక ఇంట్రికేట్ అని లేదంటే ఫ్యాంటాబులస్ అని అట్లాంటి ఫ్యాన్సీ వర్డ్స్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ స్టిక్ టు బేసిక్ వర్డ్స్. బికాస్ మీ డ్యూటీ అక్కడ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు మేక్ ది అదర్ పర్సన్ అండర్స్టాండ్. వేరే వాళ్ళకి మీరు అర్థం కావాలి, వాళ్ళు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోవాలి, అది ఇంపార్టెంట్. అంతేగాని ఇక్కడ వొకాబులరీ షో కాదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దిస్ ఇస్ జామ్ రౌండ్. సో బీ సింపుల్ అండ్ వేరే వాళ్ళు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు మాట్లాడగలగాలి. సో యూజ్ సింపుల్ వర్డ్స్ అండ్ ట్రై టు మెయింటైన్ ద ఫ్లూయెన్సీ. సో దీస్ ఆర్ మై 4 points in this last slide, and let's go to the final one. Thanks friends for watching my videos. For more videos like this, please click on the bell icon and subscribe to my channel.